puisses lever tes mains and give glory to et Jesus rendre gloire à Jésus and celebrate His name et célébrer son nom and lift up His name in this et place. élever son nom en ces lieux. As you lift up the name of God, your life also be lifted up. Et ta vie puisse être aussi In the same time you lift up the name of God, au même moment que tu es en train d'élever le in nom the same time your life also be lifted au up. même moment que ta vie soit élevée. Start to pray, start to pray, start to pray, start to Commence à pray. prier, commence Start à to pray where you prier, are, start to pray where you commence are. à prier là où tu Keep es. praying, keep praying, keep praying. Continue de prier, And trusting God as you are et praying. fais confiance en Dieu quand tu pries. God, praise God, praise God. Pray after me, say, Lord Jesus, Prie après moi, dis, Seigneur I Jésus, give glory to you. je te rends gloire. I celebrate your mighty name. Je célèbre ton Saint nom, I glorify your name. je glorifie ton nom, I lift up your name in this place. j'élève ton nom en ces lieux. There is no other name Il n'y a pas d'autre nom that is great qui est grand more than the name of Jesus que le Christ. nom de Jésus. Can we clap our hands for Est-ce qu'on peut Jesus? acclamer Praise God. Say amen very well. Oui, amen. Well, thank you very much. God bless pour Merci you. beaucoup la parole. Can we clap our hands for the glory of Est-ce qu'on peut Jesus? acclamer pour la gloire de Jésus? Make sure that you greet the person who is next Fais to l'effort you. de saluer la personne qui est à tes côtés. Welcome him Dis-lui la or welcome bienvenue. her Accueille-lui ou in bien God's accueille-la presence. dans la présence de Say, I Dieu. welcome you Dis-lui, je t'accueille in God's dans la presence. présence de Dieu. Can you welcome someone in God's Est-ce presence? que tu peux accueillir quelqu'un dans la présence de Dieu? Welcome the person in God's presence. Accueille la présence The de person Dieu. is next to you. La personne qui est à tes côtés. Welcome her and welcome him. Accueille-lui ou bien accueille-le. I like what Papa Charlie says. What you say? J'aime ce que Papa Charlie a dit. Peshu. Amen. Amen. Peshu. Il a dit poursuivre Overtake. Without failing. No faith. sans Without pour failing. autant échouer. Amen. Amen. Somebody say Peshu. Quelqu'un dit poursuivre, Overtake. prendre Without fail. sans pour autant échouer et Recover. retrouve Ah, praise God. Amen. gloire au Seigneur. That is a prophetic declaration. Déclaration prophétique. If the devil was singing that song, Au moment qu'il était en train de chanter la chanson, I didn't respond the way others were responding. I don't know how you are je responding. n'ai pas répondu de la façon dont les autres étaient en train de I was répondre. responding Moi, based j'étais en train de répondre in what I'm expecting. basé sur ce que je suis en train de Say exprimer. amen, Dis everyone. Amen très bien. Because singing is a two-time prayer. Parce que chanter, c'est prier deux fois. Amen. Amen. It's a part of the service as Ça well. fait partie du service So aussi. when they were leading us in the worship and Ils praise, étaient en train de nous conduire dans la it's like adoration. also they were preaching C'est us. comme qui dirait, ils étaient en train de nous prêcher. Peshu, Poursuivre, overtake, prendre, and up without sans pour failing. autant Amen. échouer. Amen. Say, I will pursue, Dis, je vais I will poursuivre, overtake je vais prendre, without failing. sans pour autant échouer. Say amen everywhere. Say, I will pursue. Say to neighbor, neighbor. Dis à ton voisin, I will pursue. je vais I will overtake without failing. Say, overtake, 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 overtake. Overtake in Jesus' name. Je vais What is the récupérer. last one? Aye, 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 aye. Amen. Amen. Papa Charlie, Papa God Charlie, bless you. que Dieu vous bénisse. This song that you are giving us this morning, La chanson que vous nous let avez that donnée song ce become your matin, portion. que ça puisse être aussi Say votre amen, part. everyone. Say recover all. Dis, je vais recouvrir. If I was your place, you're supposed to stand. Si j'étais toi, j'allais me I tenir want you to debout. become prophetic. Je veux que tu sois prophétique. Listen, as a Christian, Nous, comme chrétiens, we are tired to suffer. nous sommes fatigués de We souffrir. cannot preach Jesus On ne peut pas prêcher and remain the Jésus same. et rester le I'm même. alright, Josh. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. We cannot be the On same. ne peut pas rester le même. Say amen, everyone. Dis amen. I want you to be more prophetic. Je veux que tu sois trop If you're prophétique. expecting any Si tu es en train document, you're d'espérer expecting le any document, job, espérer le whatever travail, you're expecting, tout ce que tu es en train as you are d'espérer, declaring, comme tu es en train de déclarer, pursuing, que tu puisses overtake, poursuivre, que tu and puisses recover. One, two, three. recouvrir, Pursue, poursuivre, overtake, et and reprendre. recover in Jesus' name. Recouvrir au nom Someone de say Jésus. recover all. Repeat with me, recover all. Say I will recover everything I Je lost. vais recouvrir tout ce que j'ai perdu. Say I will recover everything I Je lost. vais recouvrir tout In ce the que name of Jesus de Christ. Jésus.
Amen. Amen. We'll recover without failing. Nous avons récupéré sans pour autant échouer. Amen. We'll pursue our enemy. Nous avons poursuivi Like notre David ennemi. pursued the Comme enemy David a and he took poursuivi his l'ennemi. wife Il a pris and sa all his femme kids. et tous ses enfants. This morning, Ce matin, whatever has been taken from tout you, ce qui a été pris through the dreams, dans le or rêve, through spiritually, or physically, whatever has been taken from you, tout ce qui a can été be pris part of your kid, whatever. This morning, as you're coming out in this place, recover it in Jesus' name. I say, recover it in Jesus' name. Under the sound of my voice, I declare by the blood of Jesus Christ, recover, 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 tu vas recover. In Jesus' dans name. le nom de Jésus. Amen. For the glory of Jesus. Nous allons acclamer pour les gloires du God Seigneur. bless you. God bless you. God Dieu bless vous you. bénisse, que Dieu vous You can bénisse. take a seat. Vous pouvez vous We're rasseoir. happy to see you this Je morning. suis content de vous voir ce matin. We're happy to celebrate God this morning. Nous sommes contents de célébrer le nom de And we Jésus ce believe matin. that God Et nous croyons que Dieu is with us est avec nous and He will do amazing et things nous allons faire de grandes with choses us. avec We nous. praise God to see Mama Noela this Nous morning rendons gloire à Dieu de voir Maman Noéla ce because matin she was not around the city parce qu'elle n'était pas and she back. avec nous. Praise God. Elle Every est- time one of us leave, when we come back, Un we de need nous to est parti, glorify alors nous Jesus devons Christ glorifier le nom Amen. de Jésus. because He's not always Parce que ce n'est pas toujours, giving to everyone ce n'est pas donné à tout le monde to go and to come back de alive. partir et revenir But if vivant. we always see each other, Alors si on se we need to retrouve praise toujours, God. nous Amen. devons louer Praise Dieu. God. Clap your hands for the On glory peut of acclamer Jesus. pour la gloire de Jésus. This morning we are continuing with the message that we've been talking. Ce matin, nous continuons avec le message que nous avons Galatians commencé. chapter 5 verse 1. Galates 5, chapitre It is for 5, freedom that the Lord Jesus Christ c'est pour la liberté set me free. que Jésus-Christ m'a So rendu we are in libre. the month of the freedom. Nous sommes dans le mois de la The month liberté. that your life is not going to be the same Le again. mois où votre vie ne sera plus la même. You will experience your Tu deliverance. vas expérimenter ta délivrance. Say amen very well. Amen. Last time we speak about Le dimanche passé, nous avons you are parlé not condemned, que tu n'es pas condamné, you are not a judge, tu n'es pas jugé, because Jesus parce Christ que did Jésus-Christ not come on earth n'est pas venu sur to terre condemn you pour te and condamner to judge et you. pour te juger. What is the condemnation we are C'est talking? quoi la condamnation que nous It's not parlons? condemnation based Ce n'est in pas the la law of condamnation the country, basée sur la loi du but it's pays. a condemnation Mais that c'est une condamnation qui doesn't allow us to ne nous progress. permet pas de It's a progresser. spiritual C'est une condemnation condamnation that spirituelle can come through culture, qui peut venir sur les cultures, through family gathering, par de famille, or through our ou bien par ancestors. nos ancêtres. There were things they were Il doing y a des choses qu'ils ont eu and à it faire become a part of et ça condemnation fait partie de notre of condamnation our de nos families. familles. But we need to break Alors nous devons those casser, nous condemnations devons déchirer, in Jesus' briser name. cette condamnation au nom de Just one Jésus. thing, the door must be closed for the wind, for the kids to not get. Amen. Praise God. Amen. Gloire au Seigneur. So you need to understand that Vous devez comprendre que la condemnation condamnation, is not a part of us. ça ne fait pas partie de nous. Christ did not come on earth to condemn you. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour That's te what the condamner. Bible C'est says. pourquoi la Bible For dit, those in pour Christ, ceux qui sont en there Christ, is no il n'y a pas condemnation. de condamnation, There is no il n'y a judgment. pas de Say jugement. to your neighbor, for me, I am in Dis à ton Christ. voisin, pour moi je suis en Christ, There is no il n'y a pas condemnation. de condamnation, There is no il n'y a judgment. pas de jugement. For those in Pour Christ, ceux qui sont they en are Christ, free ils sont libres. and they will progress as a free people. C'est comme des gens libres. Amen. Amen. But today we're going to speak about Alors aujourd'hui, nous allons parler sur, after receiving Jesus as the Lord and après Savior, avoir reçu Jésus comme Seigneur et in Sauveur, order for you to maintain that freedom pour que tu puisses maintenir cette and liberté to maintain that et deliverance maintenir cette that you délivrance receive, que nous avons you reçue, need to have the vous authority devez avoir l'autorité over sin sur le péché and in death. et aussi la mort. Say amen very well. Dis Amen très bien. Amen. Amen. You need to Vous exercise devez exercer the authority l'autorité over sin sur la mort, and death. le péché et la mort. Say amen very well. Amen. How will exercise Comment nous allons exercer our authority notre autorité to sin du péché and death? et aussi la mort? The first one,
Le premier, Jesus Christ Jésus-Christ, give us a victory nous a donné la at the victoire cross of à Calvary. la For those who are croix de writing, Golgotha pour ceux qui écrivent. Amen. Amen. We'll exercise our Nous authority allons exercer notre because autorité Jesus parce que Christ Jésus-Christ give us a victory nous a donné la at the victoire cross of à la Calvary. croix de Golgotha. He defeated the enemy. Il a vaincu l'ennemi. Something that nobody never defeated. Quelque chose qu'aucune personne n'a Jesus vaincu. defeated the enemy. Jésus a vaincu At the l'ennemi. cross of Calvary, À la croix de He Golgotha. gave us the Il victory. nous a donné So la we need to victoire. understand Alors that nous devons the comprendre work of the cross of le Calvary travail de la croix, symbolize ça that symbolise the victory la victoire over the sin sur la mort and the death. et le péché aussi. 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthiens 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthiens 15 verse 57. jusqu'à 57. Amen. Amen. Say amen very well. Amen. Romans chapter 6, Romains 6, verse 14. 14. Amen. Amen. The Bible says, La Bible déclare, for sin parce que le shall péché no longer be the master, ne doit pas être votre maître, because I am not under the law. parce que je ne suis plus sous la loi, I am under the grace. je suis sous la grâce. Say amen very well. Amen. So the sin Alors le péché cannot have a power ne peut pas avoir over you sur vous, because you are not under the law. parce que vous n'êtes pas There sous is la no loi. law Il n'y a pas de that loi condemning you. qui condamne Whatever your father went tout through, ce que ton père your a mother fait, went ta through, mère you a will fait, go also the tu same vas thing. passer aussi But par you ça. are not under that Alors law. toi, tu n'es pas So sous you cette are loi. under the grace of Tu es God. sous la grâce. So whatever sin that was Et tout established péché qui est in our établi families, dans nos familles, that generation, de génération en they will génération, experience this sin. vont But expérimenter you and me, mais toi et because moi, we receive parce que Jesus nous avons reçu as a Jésus, Lord and comme Savior, Seigneur et we have Sauveur. the Nous authority avons l'autorité upon that sin. sous ces péchés. That's why the true believer, Pourquoi ceux qui that's when he croient fell. n'échouent jamais. Amen. Say amen. Amen. The true believer of Les Christ, croyants de Christ, that's when he ils fell n'échouent jamais under the sin. sous le péché. Because the sin Parce que le is under your péché feet. est sous vos pieds. Because the sin is a law Parce que le péché, c'est that is established. qui a été établi. That's what Paul said. C'est pourquoi la I want to do good. le bien que I je found fais, another law at work. je vois une autre And loi that qui est en train de law travailler. Et cette It's loi, the law of the sin c'est une loi that du is péché in control qui est au of contrôle my flesh. de ma chair. But because Christ Alors parce que delivered me m'a délivré from the sin, du péché, I am now je suis slave of je Christ. suis I am esclave. not Je slave ne suis plus of the sin. du péché. So the sin, Alors le péché, in other words, en d'autres mots, cannot be ne peut pas part être, of your life. ne peut pas faire partie de votre vie. You're not going to worship other gods. Vous n'allez pas adorer d'autres You're dieux. not going to practice other things. Vous n'allez pas faire d'autres choses. You're going to worship only the living Tu God. vas adorer seulement le Dieu vivant. Sin is not going to be part of you Le péché ne fera plus partie de because vous you have the authority. parce que vous avez l'autorité. That's what the Bible says. C'est pourquoi la Bible dit, I am not under the law. je ne suis plus sous la loi, I am under the je grace. suis sous la grâce. When you're under the Lorsque grace, tu es sous la grâce, the law doesn't control you. la loi ne vous contrôle plus. The law means La loi, ça signifie you are under some limitation. vous êtes sous certaines Because limitations. the law Parce que la loi prevent us to do certain est things. en train de nous prévenir But à the faire certaines grace choses. Mais la grâce doesn't prevent you to do ne other te things. prévient pas à faire But certaines the choses. grace gives you the La ability grâce te donne to understand what is de right. comprendre ce qui and what est bien is good. et ce qui est So it's bon. mean when I'm under the Et grace, lorsque je suis and sous the grace that we are talking, la grâce que dont it's je not the parle, grace of having money, ce n'est pas la grâce it's not d'avoir the grace of l'argent, having a ce job, n'est pas la it's the grace grâce of having Jesus c'est la grâce d'avoir as the Lord and Savior, Seigneur et permanent in our life, permanent dans morning and le evening, matin et night soir, and day, every second minute, Jesus will come part of your life. That is the grace I'm c'est la talking. grâce And de when Dieu. grace, Et lorsque when Jesus is a part of your life, partie de the votre law that is a family law qui est that it familial, says qui dit every single une person personne will fail first va échouer for them to reach a certain avant place. d'arriver quelque part. But you, Et toi, you are part of that tu fais family. partie de cette Doesn't famille. mean Ça ne veut you pas are separated your tu es family. séparé de Doesn't mean you reject your family. You belong to that family, but you don't live like that tu ne family. vis pas comme Because Jesus is a part of you. il est avec toi. Amen. Let me tell you. Je
Je veux te dire, the spiritual warfare le combat is spirituel, not to divide you with your ce family. n'est pas pour te diviser avec ta famille. When the spiritual warfare Quand on parle de combat divides spirituel, you with your ça family, te divise avec ta it means you are famille. not the right person. Ça veut dire que tu n'es pas The une bonne spiritual personne. warfare Le combat allow spirituel, you to bring deliverance in ça your te family. permet d'apporter la délivrance dans ta famille. Say amen if you're Dis right. amen très bien. Because the Bible says, Parce que la if Bible you are dit, saved, si vous êtes all the sauvés, entire family will be saved. toute votre famille sera sauvée. Amen. Amen. Say amen if you're right. Dis amen très But bien. the spiritual warfare, Le combat spirituel, today we start to scared about the witch lords. aujourd'hui nous avons beaucoup peur des sorciers. Amen. Amen. The spiritual warfare Le combat comes to spirituel, give us the mind ça vient nous donner une of scared pensée about the witches and d'avoir wizards. peur des sorciers. But when we are in Mais Christ, lorsque nous we sommes en must not Christ, scared about the nous ne witches and devons pas wizards. avoir peur. But you must know that Nous devons you connaître are a child of the living vous êtes God. des enfants de You have Dieu the power vivant. inside Vous of avez you. la puissance Can en we vous. clap our hands for the On glory peut of acclamer Jesus? pour la gloire de Jésus. Somebody say, I'm free in Jesus' Quelqu'un name. dit, je suis libre au nom de Jésus. Somebody say, through Jesus Christ, Au travers de Jésus, I have the victory. j'ai la victoire. Through the cross of Au Calvary, travers de la croix, I have the victory. j'ai la victoire. Through the resurrection of Au Christ, travers de la I résurrection, have the authority. j'ai l'autorité. Receive the authority Soit to l'autorité overcome sin et surmonter le and péché. the death in Jesus' Surmonter name. la mort au You're nom not de gonna Jésus. die Tu ne vas pas mourir spiritually, spirituellement, but you live. mais tu vas vivre. I say you live. J'ai dit tu vas But the vivre. death I'm talking La mort dont je is not parle, a physical c'est death. pas une mort, It's a spiritual c'est death. une mort. Because if it's spiritual death, Si c'est une mort, it's a part of you. c'est partie You de vous. cannot materialize or you cannot experience the power of materialization because physically you look like a living, but spiritually you already dead. How the spiritual death come? Comment est-ce que la The mort spiritual death come elle est when venue the sin là où il y a le and péché, its entrance le péché in our life. à toi. But this morning I come to tell Ce you, matin, je vais you're not going to have only the tu vas authority pas avoir cette upon the autorité sin, sur le you péché, have the authority tu auras upon the l'autorité death. sur la So mort. it means Ça veut dire you'll be alive. tu seras vivant. Spiritually, Spirituellement, you'll be tu alive. seras vivant. Physically, you'll be Tu alive. seras vivant. Material, you'll be alive. Tu seras vivant. Every place where you will go, Là où tu vas you will progress in Jesus' name. Why? Because you have the authority parce que tu as over l'autorité sin sur and le death. péché et la mort. Somebody say, I have the authority J'ai l'autorité over sin and death. sur le péché et la mort. Praise God, amen. The second part, Deuxième partie, we have the nous authority avons l'autorité because parce que we are child of nous God. sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Say amen if you're well. Dis amen très bien. Say amen if you're well. Dis amen. God did not set you free Jésus ne t'a pas rendu libre to be part pour que tu puisses of être, the tu families fasses partie de la that there is famille a witches and des wizards. sorciers et des When you magiciens. receive Christ, Recevez Jésus, you don't belong vous anymore n'appartenez plus spiritually to spirituellement whatever à covenant toute alliance that has been qui made a été mise upon the family where you sur la come from. famille d'où vous But venez. when you receive Jesus Lorsque vous Christ, recevez you Jésus, partake to the vous blood appartenez au of sang, Jesus le Christ, sang de the Jésus, blood of the new le covenant, sang de la nouvelle that the alliance victory qui nous a donné is our portion. qui fait partie de nous. Say amen if you're well. Dis amen très bien. Can we clap one for the glory of On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. We're going to read John chapter 1, verse 12. Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 12. I need some Papa Charlie going to read for us. Papa Chali va lire pour nous. I read in Jesus' name. But to all who did receive him, he gave them the right to be children of God. Amen. Say amen if you're well. Dis amen. For those that receive him, Pour ceux qui ont he reçu, gave them the right il les a donné to l'autorité become de the devenir children des enfants of the living du God. Dieu So vivant. as we are sitting in this Comme place, tu es assis là, yes, your father maybe has got other oui, names, ton père a un nom, but you have a name. mais tu as un nom. You have a father Tu as un père that is a responsible qui father. est responsable. He's able to protect you Il est capable de te in the protéger daytime, de le in du the matin, nighttime. dans la Maybe your nuit father is aussi. not alive. Même si ton père n'est Maybe pas your vivant, father never ton exists. père n'a jamais existé. But you need to know that Mais je veux te dire, there is a il y father. a un père. And that Et father ce can père, il provide. va toujours Say amen very well. Amen. Can Il provide. va toujours Can pouvoir. provide for you. Let me tell you, God is a responsible Dieu, father. c'est un père responsable. He provides. Il
at voit, the time where Abraham au moment où want Abraham, to kill their son, il voulait tuer God son says, enfant, Dieu a I dit, am the responsible je father. suis un père I cannot responsable. allow to Je kill. ne peux pas I am a permettre de father Je suis le that I père. can provide. Even at the mountain, Même à la when there is nothing, là où il y but a God can provide. This morning I come to tell you, the authority that you receive is because I am the child of the living God. Because I am the child of the living God, I cannot live like the child of this world. les enfants de ce monde. Amen. Amen. My God will provide. Mon Dieu va pourvoir. My God will open the door. Mon Dieu va ouvrir le My port. God will effect Mon me. Dieu va m'élever. My God will sustain Mon me. Dieu va m'établir. Even every single person Même toute personne, says, ils disent, we're not going to do anything with on ne you. va plus rien faire But avec your toi. Father in Ton heaven Père au ciel, is a full of love, il est rempli full of il est compassion. rempli de compassion. I said full of love, J'ai dit, il est rempli d'amour. full of compassion. Somebody say amen. Quelqu'un dit, Full of love, rempli full d'amour, of compassion. rempli de He will compassion. open the door for you. Il va He ouvrir, will establish il you. va So détruire the authority that you have, l'autorité. when we are walking, Quand nous sommes en train when we are de praying, quand nous sommes en train when we are de living on the earth, you must live with that, with that life avec cette vie, and confidence avec une that confiance I am que je a suis child of God. enfant de Dieu. Say amen, fellow. Amen. Amen. You need to have that confidence when you are Vous devez walking. avoir cette confiance. You need to have that assurance when you are Vous devez walking. avoir cette assurance quand vous êtes en train When de you are marcher. sleeping, you need to have Quand that tu dors, assurance. tu dois avoir cette Every assurance. place where you pass, Partout où tu vas, because you are a child of the parce living que tu God. es enfant du Dieu vivant, In you there is a living en God. toi il y a un Dieu The Bible vivant. said the one who lives in La us. Bible déclare que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui Let est me dehors. tell you, God, Je veux te He dire, didn't Dieu, leave His Son il n'a pas laissé son enfant at the cross. à la croix. Even at the cross, Même à la God croix, was with Jesus. Dieu était Even avec Jésus. Jesus praised Et God. Jésus même a I dit, surrender my life in your hands. j'abandonne ma vie God did dans not ta main. abandon Jesus. Dieu n'a pas Even when they abandonné buried Jesus, Même quand on a God abandonné promised Jésus, him, Dieu I l'a will resurrect you after 3 Je vais days. ressusciter God après will 3 jours. resurrect him after 3 days. La ressuscité So we are serving God. Nous sommes en train de Whatever He servir. says, Tout ce He qu'il will dit, do it. il va le faire. That is the God we are C'est le serving. Dieu que nous servons. Amen. Amen. Whatever He promised to you, Tout ce qu'il nous promet, He will fulfill il it. va le faire. Amen. Amen. You need to exercise your Vous authority devez exercer votre because autorité I'm a child of parce God. que je suis enfant de Dieu. Don't walk as a servant that is abandoned. Ne marche pas comme une personne qui est abandonnée. Don't live like somebody that doesn't have a future. Ne vis pas comme une personne The qui n'a Bible pas said, de for those futur. that cross, Pour ceux qui sont there is a en hope of il y tomorrow. a encore de The Bible l'espoir said pour the demain. suffering of La today souffrance cannot be d'aujourd'hui ne compared peut pas to être the glory that comparée is à coming. la gloire So qui I est can en train de suffer venir. today, Je peux but souffrir tomorrow my aujourd'hui. Father will Mais give me the demain, glory. mon Père va me donner la Whatever I'm gloire. facing today, Tout ce que je peux rencontrer tomorrow aujourd'hui, my life will change. demain ma vie Your va changer. suffering of today La souffrance cannot be d'aujourd'hui ne compared peut pas être to what your comparée Father is going to à do ce que tomorrow. ton Père va faire That's why when demain. you live, C'est pourquoi lorsque tu live with the hope, vis avec espoir, live with the future. vis avec futur, Believe that crois I have a glorious j'ai future. une vie, j'ai une I have a glorious future. J'ai un The futur. Bible says, La Bible I déclare, know the plan I have for je you. connais le plan que j'ai pour toi. Declare the Lord. Que Dieu Plan déclare. to prosper you. Projet So you need to have that Tu confidence dois avoir that cette my confiance. Father will prosper Mon me. Père va me faire I am prospérer. free. Je suis I'm libre. not the bound. Je ne suis pas I'm a libre. child of God. Je suis enfant Because de I Dieu. receive Parce que j'ai reçu Jesus Christ Jésus as the Lord and Christ comme Savior. Seigneur et Let me Sauveur. tell you, Je vais te dire, doesn't matter which family you come peu from. importe la famille d'où vous Even venez, your family, nobody never buy a même dans house. ta famille, aucune personne n'a jamais Nobody fait never travel. aucune personne n'a Nobody fait never do bigger things. aucune personne n'a It fait doesn't matter. As long as you receive Christ, aussi longtemps the que tu provision of your life la provision de will votre be vie supplied. sera donnée. Amen. Dis Amen. It doesn't matter Dis à ton voisin, peu importe where I come from. d'où je viens. Amen. We must learn these things. Nous devons The Bible apprendre. says La that Bible dit, when you give your life to Christ, quand tu donnes ta vie the à old Christ, person died. l'ancienne The personne new est morte. person exists. La nouvelle personne So we existe. need to learn Nous devons to apprendre live as a new person et vivre comme des so nouvelles that we personnes cannot give opportunities pour que nous ne puissions pas to donner the people that they l'opportunité want to undermine aux us gens qui veulent nous based on our sous-estimer past. basés sur notre passé. Amen. Amen. Because there are certain people, Parce qu'il y a d'autres personnes, you are born again, tu es né de but they nouveau, still tell you mais ils te your disent family is poor. que ta famille est But pauvre. when you're born again, Mais quand you tu es don't né de belong to nouveau, that family tu anymore. n'appartiens plus à
are cette born famille. again in Christ. Tu es né de So nouveau it en means you Christ. become the child of the living C'est-à-dire God. tu deviens That's enfant du only Dieu the vivant, earth et toute la terre and the heaven. et aussi les ciels. Amen. Amen. God is in charge of everything that we Dieu see. est au contrôle de tout He's ce in que charge nous of the money. Il est au contrôle He's de in l'argent, charge of au gold. contrôle He's de in l'or, charge of au diamond. contrôle du He's in charge diamant, of all the au riches. contrôle de toutes But les you are richesses. child of Et that toi, God. tu es enfant de ces dieux-là. Look the provision you will receive. Regarde le provision que tu Look as. the car you're gonna drive. Regarde la I voiture never que tu seen vas the rouler. sons and a daughter Je n'ai of jamais minister vu des enfants et des filles de ministres and walking the streets marcher dans les rues crying en train de because they pleurer. don't have the money for Et nous transport. n'avons pas l'argent du transport. They know that Ils savent our que father is a minister. notre Père c'est un ministre. We have everything we need. Nous avons tout ce que nous voulons. And then most of the ministers of Et la Africa, plupart des ministres en Afrique, when you become minister in Africa, quand vous country, devenez ministre en it means Afrique, even your great ça grandfather veut dire même le even petit the great-granddaughter will become also in petit-fils, charge. il You deviendra touch aussi him like this, you don't social. know which family I belong. Tu ne sais pas dans quelle famille d'où je viens. You know, in the time of the President Mobutu, Le temps du président Mobutu, everyone was a member of the family of toute Mobutu. personne était de la famille de You Mobutu. must know to speak Kikongo. Tu ne dois pas parler Kikongo. If you just know to speak Kikongo and Lingala, Si tu parles seulement Kikongo et Lingala, if someone touch you, quelqu'un te you don't touche, know which family I come tu ne from. sais pas quelle famille d'où je viens. Amen. Amen. Automatically you scared. Automatiquement, tu Why? as peur. Because that guy Pourquoi cette was in charge personne of everything. était au contrôle de If tout. he wake up this S'il se morning réveille le and he matin, says, I want that car, il dit je veux cette he's voiture-là, gonna take it. il va avoir He used cela. to slap most of the presidents of Il était en different train de countries. gifler le président de différents He was pays. in charge. Il était au But if contrôle. you are child of that Si person, tu es enfant you'll de be cette in charge personne, of tu everything. seras au contrôle But de that is tout. a human being. Ça, c'est une Doesn't personne have a life here on earth. qui n'a pas de vie He sur cannot terre. live Il eternal. ne peut pas But vivre. now we have a God that is eternal. Alors nous avons un He's a living qui est God. Now vivant. you are the child of that Toi, living tu God. es enfant de Why ce you are Dieu-là. crying for Pourquoi financial tu es problems? en train de pleurer pour des problèmes Why financiers? you are crying for business that Pourquoi tu es doesn't en train work? de pleurer de business, des affaires qui ne Just fonctionnent pas? say, God, I need. Dis seulement, Père. Jesus says, my Father is working. Jésus a dit, mon Père I'm also travaille working. et moi aussi je So travaille. we need to exercise Alors nous devons the exercer authorities l'autorité that have been que received nous avons through reçue Jesus au Christ travers de as Jésus a child of the living comme God. enfant du Dieu Say vivant. amen, fellow. Dis Amen. amen. Say to neighbor, neighbor, Dis à ton voisin, I voisin, am child of the je living suis God. enfant du Dieu vivant. Amen. Amen. I am child of the living God. Je suis enfant du Dieu And when you vivant. are become child of the Et living lorsque God, tu es enfant du Dieu vivant, stand tiens-toi with the victory. avec la Walk with victoire. the Majunda. Marche avec When fierté. you are walking, Quand tu es en train de you say, marcher, I am free tu person. dis je suis une When you are personne. going to work, Quand tu pars au boulot, go as a free person. va comme une personne. But the Christian Et today, les chrétiens they are d'aujourd'hui, full ils sont remplis of pity. de pitié. Amen. Amen. Christian, there are people that they are miserable. Ce sont des personnes qui sont misérables. Even when they are praying, Même quand ils sont en train they de have a prier, prayer that ils ont une even prière. God himself don't know where will start with the Même Dieu person. lui-même ne sait même pas par où Because in commencer. the prayer when the person is Parce que dans praying, la prière, lorsque la he's personne condemning commence, himself, il est en train de se judging condamner, de himself, se juger, saying all kinds of en things. train de parler de But toutes when sortes de God choses. doesn't expect that prayer like that, Dieu n'espère pas ces genres God de wants you prières. to exercise the Dieu authority. veut que tu puisses That's why when exercer Jesus l'autorité. arrived at the tomb of C'est pourquoi Lazarus, lorsque Jésus est arrivé he said, dans Father, le temple de Lazare, you always answer my tu prayer. as toujours But répondu today, à ma because prière. of the people that they are working À around cause de ces me, gens qui sont autour de moi, answer my prayer. réponds à He ma said, prière. Lazarus, Il a dit come Lazare, out. sors. And Lazarus come Et out. Lazare est Why? sorti. Because Pourquoi? Jesus Parce que Jésus was the Son of God. était So enfant now de the Dieu. Bible Alors la says, Bible dit, the one is in us celui qui est is en nous bigger more than the one est is plus outside. grand que And celui the Bible qui says, est dehors. although they receive Et him, pour ceux he qui l'ont gives them reçu, the il right. les a donné l'autorité. The right. L'autorité. So you are legal Vous êtes légal, child of God. enfant de Dieu. You are not illegal. Vous n'êtes pas That's why illégal. before Satan, C'est pourquoi you become a tu es victorious. victorieux. That's why David C'est pourquoi David did not say to n'a Goliath, pas dit à Goliath, Goliath will fight je with vais you. te combattre. He didn't say that. Il n'a pas dit Because ça. as a child of God, En tant qu'enfant, he knows il sait. I have my father J'ai mon père that will represent qui va me me in représenter every battles, in every challenges. dans tous les That's challenges. what David says, C'est pourquoi David Goliath, Goliath, I come before you, je viens de not with the name of my father, because I know the God that I'm Je serving. connais le Dieu I'm que je coming Je with viens the name of my father in heaven. aussi. So when David Alors, was coming to il est en Goliath, train de venir. Goliath was seeing David. Goliath était en But train de when voir. David was going to Goliath, Quand David était David did not see himself. David He était see God walking through en him. train de marcher. That's why Goliath
Satan Pourquoi that Goliath to undermine David a sous-estimé by seeing David? the size of David, En but you don't know that mais David have a God that nobody cannot understand his size. personne ne peut pas comprendre la dimension. Amen. Amen. Your father, nobody cannot measure him. Ton père, aucune personne They ne cannot peut measure the money that is in the bank account of your father. mesurer l'argent qui est dans le Because your compte de ton father père. Parce que ton gave the père, provision. il a la Let me provision. tell you, Je vais te if dire, God gives you something, si Dieu te doesn't mean his pocket is ça ne empty. veut pas dire que ça Whatever you receive, tout ce que it's tu not even reçois, finished. ça ne peut There pas are more things that you never see. tu n'as jamais That's why the God that we are serving, he never go down. il n'a jamais baissé. He's always in the Il top. est toujours sur le haut, la His hauteur. provision Sa is provision always available for us. est toujours disponible pour nous. Say amen if you want. Dis amen. Say, I have a father J'ai un père that is more powerful. qui est plus puissant. That's why C'est pourquoi do not believe to all those that undermine ne you. crois pas à tous ceux qui sont en train de Do les not believe sous-estimer. those that says you are poor. Ceux qui te disent que tu es pauvre, They refer your father, ils sont en train de référer ton père, your biological father, ton père biologique, to your present life à ta vie présente when you are a child of God. quand tu es enfant de Dieu. That's why most of the people they are working with us. C'est pourquoi la plupart des gens marchent And avec today ces to choses. progress has become Et problem. aujourd'hui, progresser, c'est That's why we difficile. are under confusion. C'est pourquoi nous sommes sous la We have a confusion. 75% connect to our biological families. Connectés à la famille And the biologique 25% et 25%, we try to trust in nous God. sommes en train But d'essayer de today I faire want to confiance tell en Dieu. you, Aujourd'hui, je veux oh, dire, you 100% 100% trust God. fais confiance en Dieu. Say trust God. Fais confiance en Because Dieu. I'm a child Parce que je suis un of the enfant living God. du Dieu God vivant. is in control. Dieu est au Let contrôle. me tell you, Je veux te dire, even if Pharaoh même was Pharaon controlled by God, a été no contrôlé matter par Dieu. which was, Peu importe the combien Bible sorcier says il était, la God Bible was dit, provoking Pharaoh Dieu était en train de and provoquer putting Pharaon some ideas et mettre to certaines fight idées the child of Israel. pour faire But combattre God les was enfants bringing d'Israël. him close to the Mais Red c'est ce Sea qui était en train de l'approcher sur so la that mer he can Rouge die with his pour army. qu'il puisse mourir avec son God armée. can control everything. Dieu peut tout There is contrôler. nothing that is not controllable by Il n'y a God. aucune chose God qui ne can peut pas control contrôler par Dieu. everything. Dieu So peut when you tout become contrôler. the child of God, Lorsque tu deviens God can use even a Muslim boss Dieu peut utiliser to lift you up. Even a Satanist person, même une God can personne touch you to bless you. est touchée God par can control everything. When you become the child of God, you only become the territory of your progress. pas le territoire de ton progrès. You must not be all those Christians. Tu ne dois pas être ce chrétien. It's a Satanist people. Ça, ce sont des satanistes. Ce sont des musulmans. It's the Hindu people. Ce sont des... No, when you are a child of God, Quand you tu go every tu places, vas possess the territory. possède The Bible says, every place you put your feet, tu vas mettre I will give you the possession. donner en possession. Amen. Amen. Say amen if you want. Dis amen Say très bien. amen if you want. Dis amen très bien. If God wants to bless you, Si Dieu He veut te will use bénir, every person. il va utiliser Because toute whatever personne. God wants to use, Parce que tout ce que Dieu veut He utiliser, sanctifies it. il sanctifie And cela. whatever God Amen. He touch, Et tout ce qu'il touche, He destroy whatever was il inside. détruit tout ce qui était dedans. Amen. Say amen if you Dis want. amen très bien. He destroy. Il détruit. God can use every person. Dieu peut That's why when utiliser you are toute personne. praying, C'est pourquoi lorsque don't tu limitate your ne prayer. limites pas ta prière. Amen. Amen. Don't limitate your prayer. Ne limite pas. God can use any Dieu person peut utiliser toute to personne lift you up. pour t'élever. Amen. Amen. When Zacchaeus go to the trees, Quand Zacharie est parti à l'arbre. Amen. 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 People that they were look like a born again, Les gens qui apparaissaient comme étant des they say, des- Jesus, ils ont dit, when you Jésus, go to the house of Zacchaeus, pourquoi tu es parti à la maison de Zacharie? Amen. Amen. Let me tell you, Et je vais te that's dire, why you need to have a purpose. c'est pourquoi tu dois avoir de but, You need to have objective. tu dois avoir des You objectifs, need to have a vision. tu dois avoir de vision. Without a purpose, Sans pour autant avoir des without a buts, vision, sans vision. every place you go, Partout où tu vas aller, you're not going to transform them. tu ne vas pas They're transformer going ces to gens. transform you. C'est eux qui vont te That's why transformer. when you have a C'est purpose, pourquoi lorsque tu as un you have a but, vision, tu as une vision, nobody will transform you. aucune personne ne peut te Every transformer. place where you're gonna arrive, Partout où tu vas you know arriver, your vision. tu connais ta You know vision. your purpose. Tu
connais ton Whatever but. things happen there, Tout ce qui va it's arriver not a là-bas, part of you. ça ne fait pas partie de Because toi. me, I know my Parce que vision. moi, je connais I ma know my vision. purpose. Je connais mon but. Say amen very well. Amen. You arrive someplace, Tu arrives quelque people part. they are drinking beer. Les gens sont en train What de is boire. your purpose in that C'est place? quoi ton but You go d'être to là-bas? school. Tu pars What à is your l'école. purpose in that C'est quoi school? ton but d'être There are là-bas? people they go to school. Il y a des gens qui They say, partent à I'm l'école. scared to go to that school Ils disent, j'ai because I'm peur going d'aller to fail a là-bas lot. parce que j'ai peur Because there is d'échouer. no purpose. Il n'y a pas de But if but. there is a Mais purpose, s'il y a des there is buts, a vision, il y a une there is vision, objective. il y a des Nothing objectifs. will transform you. Rien You're ne going va to transform the Toi, tu place vas transformer because la you place. know who you are Parce que tu and you connais know qui what tu you are going es. to Et tu do. connais ce que I tu can vas walk with faire. the friends Je peux that marcher they are avec des pagan. amis qui sont They're not going to transform me, but they're going to end up to be transformed because you are the elements, you are the agents of transformation. So everything that is connected to you must be transformed. You must not be contaminated by dirty things, but you must contaminate dirty things to become a clean. You must feel like a soap. Tu dois être You must feel like a homo. When you meet the dirty things, the dirty things is transformed completely. Be a machine. Be the machine Sois une machine. that is transforming. Transforme. Don't allow Ne permets people to pas transform que les you gens puissent te to become transformer. something that you never been. Quelque chose que tu n'as jamais été. Stand. Transform your territory. Transforme ton Transform your territory. I said transform your territory. Every zone where you have found yourself, don't allow that zone to transform you to something that you never been. à quelque chose. Possess that place. That's what the Bible says. Nothing will destroy you as long as you are living. As long as I am in Christ, Que je suis en with my feet, avec mes with pieds, my head, with my hand, avec mes there is nothing il n'y a aucune will chose change me. qui peut me changer. Say Amen. amen if it Dis will. amen très bien. Say amen if it will. Dis amen très Say bien. amen if it will. Dis amen très No, bien. I found them a drink Oh, je les ai trouvés en train de boire. just to make them happy. Juste pour le rendre I also content, drink one j'ai bottle. pris aussi juste une bouteille. Now you find out Et that tu te retrouves you aussi, start to drink more, tu commences à boire more plus, than them. et plus que même eux. Why? Because youth was not a part of Parce your que life. pour toi, c'était pas partie de No, I ta found vie. them. Everyone is working with a boyfriend. Je les vois tous Everyone avec is des working with a copains, girlfriend. avec des copines. I also need to need Moi aussi, j'ai so besoin that I can feel that I'm a man. pour que je puisse me sentir comme Because un they are homme. playing with me. Parce qu'ils sont en train Let de me jouer tell avec moi. Je vais te you, dire, when you have a purpose, quand tu as un you but, have a vision, tu as une you vision, have objective. tu as des objectifs, There is no place to transform. il y a Because aucune your place pour se purpose transformer. Parce que is ton your but, nature. c'est ta Your nature. vision is your Ta nature. vision, c'est ta So when you nature. are working, C'est quand you are tu working with a vision. marches avec If une you are vision. know Si je my connais vision que ma is vision, to play this c'est de keyboard. jouer le piano. Even if I find someone Même si je trouve that doesn't know how to je ne play, connais pas my jouer, vision is to play. ma vision, I will learn to je play. vais That's apprendre why comment in jouer. life, C'est pourquoi dans la vie, learning, there is no il n'y barriers. a pas de barrière. Amen. 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 There is no barrier to learn. Il n'y a pas de barrière d'apprendre. But when the barrier comes in a process of learning, Quand le barrière arrive dans it's because there l'apprentissage, is no objective. c'est parce qu'il n'y a pas de But when there is objective, Alors lorsqu'il y a des you will objectifs, learn. vous allez As long as I don't reach to where I Si want, longtemps j'ai pas I will atteint là où continue to je veux, develop je vais myself continuer à me because I know where I'm going. Je connais That's why learning, C'est pourquoi we cannot learn the on same. ne peut pas apprendre de la même All of façon. us, we cannot learn the same. If we motivate ourselves, Si on se motive, but we will learn it based in the capacity of your vision. basé sur la Amen. capacité de la vision. Amen. 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 If you see yourself in the top, Si tu te vois toi-même you au will top, learn until the top. tu vas Amen. apprendre jusqu'au top. Because you see yourself somewhere. Parce que tu te vois au sommet. Say amen. Amen. You see yourself somewhere. Tu te vois You quelque see part. yourself somewhere. Si tu te vois quelque part, The motivation will be great. la motivation sera grande. Say amen. Dis amen très bien. Most of the motivation La plupart de that motivation we have que nous is avons, based on what is inside of c'est us. basé sur ce que nous avons au-dedans de nous. Whatever is inside of you Tout ce qui est au-dedans de toi, will reflect ça va refléter outside. au dehors. Amen. 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 Say amen if you will. Amen. Amen, très bien. So the motivation, Alors la motivation, sometimes is hidden, c'est caché quelque but part, will be revealed mais ça sera révélé because there is something parce qu'il y a quelque that chose push you to be qui motivated. te pousse à être Even motivé. you deny it. Même si tu refuses, One day people they will find out un jour les gens vont why you découvrir used to be motivated. pourquoi tu as été motivé. Amen. Amen. Say amen if you will. Dis Amen. très I bien. am Je suis the child of the living God. enfant du Say to Dieu. my neighbor, Dis à ton voisin, I am je suis the child of the living enfant God. du Dieu. I am born again Je suis né de in the cross. en
Jésus-Christ, I've been received j'ai été Jesus Christ j'ai as the Lord and Savior. Seigneur. When I walk Quand je I marche, walk as a child of je God. marche comme When I speak I speak as a child of God. When I cry as a child of God. When I pray as a child of God. comme un enfant de Dieu. Amen. Amen. Say amen very well. Dis Amen très bien. Say amen very well. Dis Amen. The third element, Troisième we have élément, authority nous avons l'autorité over demons sur le and démon the power of et darkness. aussi le pouvoir du ténèbre. Luke chapter 10 verse 18. Luc chapitre 10, 18. Luke chapter 10 verse 18 to 19. 18 jusqu'à 19. Jesus says, Jésus a I dit, saw Satan. j'ai vu les diables. Amen. Amen. I saw Satan. J'ai vu Satan. Visionary, Visionnaire. always see Ils ont toujours vu and prepare. et ils se préparent. Amen. Amen. Let me tell you, Je veux te dire, the visionary, les visionnaires, always see, ils ont toujours they vu prepare the rest. et ils préparent le reste. Amen. Amen. Say amen very well. Dis Amen très bien. When we receive Jesus the Lord and Quand on Savior, reçoit when Jésus we comme are Seigneur et free, Sauveur, nous sommes libres. Jesus Jésus, give us the il authority nous donne l'autorité because he see, parce qu'il voit. he saw Satan Il voit le diable is coming. en train The de Bible says, I saw Satan La Bible dit, is j'ai vu coming le like diable lightning. en train de venir comme étant une lumière. Amen. Amen. Like lightning. Comme Like étant. flash. Amen. Amen. Lightning is a form of the, you know, when thunder, before the thunder is Amen. Amen. Say amen very well. Amen. Just to explain it very well so you can understand. Amen. Amen. Say amen very well. But in another version they say, Dans notre version, he said, I see Satan coming with the anger. venir avec colère. Say amen very well. Amen. Satan doesn't come here on the earth to joke. Les diables ne viennent pas sur terre If you pour think jouer. Satan is coming to joke, Si vous pensez que le diable vient I jouer, salute you. je te salue. But the one thing I know, Et une chose Satan je sais, doesn't come to joke. le diable ne But vient you pas know pour what jouer. Jesus said to Mais us? regarde ce que Jésus He nous dit. says, look. Regarde, Someone said, look. regarde. He said, look. Il dit, I regarde, have given you je t'ai donné these authorities cette that autorité, Jesus speaks. que It's l'autorité est not en for nous. every single Ce n'est person. pas pour toute It's personne. speak about those Ça parle de who ceux receive him qui ont reçu, as the Lord and qui Savior. l'ont reçu comme He Seigneur et said that, Sauveur. look, Il a dit, I regarde, will give you je vous the donnerai authority l'autorité to trample on a snake de marcher sur and les a serpents et scorpion aussi sur les and over scorpions. all the Et power au-dessus de tout of the enemy. de l'ennemi. What is making happen in this verse? Qu'est-ce qui me rend He content said that dans ce verset? nothing Aucune chose, ever aucune will harm chose you. ne peut vous faire du Underline mal. that. Amen. Et vous devez So the authority we receive, Alors, l'autorité qu'on a, Jesus give us that authority Jésus nous a donné to cette autorité overcome de or surmonter, to be over the power d'être au-dessus of darkness. du So ténèbre. it means Ça veut when dire, you are in Christ, quand vous êtes en exercise the authority exerce so l'autorité, that you can pour overcome que tu puisses whatever aussi Satan tout ce que put in your way. Dieu a mis dans ton chemin. Amen. Amen. Say amen if you want. Dis Amen. So it means Ça veut there dire, will be il things. y aura des choses. Hi, brother, Papa, Minister Frank. Oui, ministre Franck, God bless you. que Dieu vous Because bénisse. the way you are watching me, Parce que de la you façon give dont me vous the intention to vous just me, preach vous me you. donnez même l'intention de prêcher seulement à vous. Amen. Amen. Because you're watching me very well. Parce Say, qu'il Pastor, mérite preach again. il dit comme pasteur prêche encore. Say amen very well. Amen. Clap your hands for the glory of Acclame God. pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Listen, Écoute, Jesus knows Jésus connaît, there will be a sickness il y aura de will maladies, come to you. ça va venir, There will be a death will il y come aura to la you. mort qui va There will be venir, a problem will come il y aura to des you. problèmes, There will be a family attack. il y aura des There will be many things will come to us. beaucoup de choses But he vont said, I venir. give you the Je authority vous ai to donné stand on a snake de marcher and a scorpion. et les Why scorpions. Jesus did not present, he said Satan. Pourquoi Jésus n'a pas Because parlé he du diable? presents us, Parce qu'il nous a présenté snake represents les serpents, Satan himself. le He diable. said there will be activity Il y aura of darkness that will come to you. But you as my child, you as the person that will receive me, you have the authority to step upon the snake and the scorpion. Whatever is coming in your way, exercise the authority. Yes, poverty will come. Exercise the authority. Failure will come. Exercise the authority. That doesn't mean when you become a Christian, everything is to be far from you. They will come to you. But the good news is that you will receive the authority you step on snakes and a scorpion. Whatever is coming to us, exercise the authority. So
poverty out of my life. Command the failure out of my life. Command the death out of my life. Because we receive Tu as reçu the authority. l'autorité. Not all because I'm not a pastor. C'est No, pas parce que je suis you pas will pasteur. receive the Tu as authority reçu l'autorité to step on the snake and de the marcher scorpion. sur les serpents. And et the sur les Bible scorpions. says Et la Bible nothing déclare, rien, will harm you. rien ne vous The fera good news mal. is La bonne nouvelle, no poverty will stay in your life. restez dans No ma vie. failure will stay in your life. If I was your place, Si j'ai I want to say heaven louder. non, amen. I said no sickness Pas de will maladie. stay in your house. Sickness will come. Look the good news. The good news is I command the sickness out. So we cross. There is no evil inside the world of permanence in your life. Permanente dans ma vie. Say amen if it works. Dis amen. Say amen if it works. Dis amen. I come to speak to you. Je viens te There dire is a good news this morning. une bonne nouvelle. The ce good matin. news is Et la bonne I nouvelle, will receive the authority. j'ai reçu Which they will come. les sorties. But I have the authority. And let me tell you, when we receive the cross, it's like we call now all the ichabod of the family to come to us. Malgré tout, nous sommes en train d'appeler toutes les mauvaises choses de notre famille venir vers nous. And I always say, C'est pourquoi on a toujours dit, when I was a pagan, quand j'étais païen, there was no such a thing. il n'y avait pas de telles choses. But when you receive Jesus, Mais quand tu reçois it's Christ, like you say to c'est Satan, comme qui dirait tu dis au diable, Satan, you are welcome in my life. le diable, tu es la bienvenue dans ma vie. Let me tell Je you, vais te dire, exercise the authority. exerce ton autorité. Command. Comment? I said command. J'ai dit comment? Wake up in the morning, Réveille-toi le you matin, feel the bed, tu as you say reçu. out! Il sort. Doesn't mean tomorrow no one Ça ne veut pas dire demain tu vas pas You rêver. will be better Tu again. vas rêver encore, Comment? mais tu vas But the commander. good news La is, bonne nouvelle est que nothing aucune chose ne te fera du mal. And the Bible says they will come C'est in pourquoi one la way, Bible dit, c'est viendront they will run in the seven ways. dans cette They're not gonna harm you. I come to tell you, they're not gonna harm you. And the Bible says, fear not, child of the living God. Do not fear about the witches and wizards. They can come as they want, but they're not gonna harm us. But because in us, there is the authority. Through the name of the Jesus Christ. Amen. nous allons Out. sort. Amen. That's why C'est pourquoi do not tolerate, ne tolère pas, do not accept. n'accepte pas. Always the will of God. Oh, c'est la volonté de Dieu. Who told you Qui t'a dit? it's not the will of C'est God? pas la volonté de Read Dieu. the Bible very well. Lis très God bien said, la I Bible. know the plan Dieu dit, je I have for connais you que j'ai pour toi. prosper you, C'est pour te to prospérer. give you C'est hope, pour te donner and de to give l'espoir. you future. Et te donner And then un the Bible futur. says, Et la I'm Bible not déclare, coming to judge je you. ne viens I'm pas not te coming to juger. condemn Je you. ne viens pas te The will of God condamner. is not La for you to volonté de suffer. Dieu, c'est pas pour toi de souffrir. The will of God is not for you to bury someone in your life. C'est pas à toi de... Whatever is not the will of God, Ce qui n'est pas command it Dieu, out. nous allons commander cela de sortir. Amen. Amen. That's why Jesus presented Satan C'est pourquoi Jésus est en train de in the représenter form le diable of snake. sous forme du serpent. Fear not, Ne crains rien, because I have the authority parce que j'ai l'autorité over demons devant le and the démon witches and et wizards. aussi le sorcier et aussi Amen. le... Say amen if you will. Amen. How to maintain that authority? Comment maintenir cette For those autorité? that are writing, Pour ceux qui you écrivent, need to meditate vous devez méditer God's way. la parole de Dieu. Because God's way Parce que la parole is de a Dieu power. est une puissance. Amen. Amen. Because to succeed in life Parce que pour is about réussir dans la God's vie, way. c'est au travers de la parole de Dieu. To progress in life Pour is progresser, about God's way. c'est la parole de Dieu. Meditate God's way Médite la parole de day Dieu and night jour et in nuit order for you to succeed. pour que tu puisses But if you don't avoir du succès. meditate Mais si tu ne médites God's way very pas la well, parole de Dieu, you will not gonna tu ne succeed. vas pas réussir. What is your meditation? C'est quoi ta méditation? Amen. Amen. When there is a fight, Quand il y a un combat, when there is a challenge, quand il y a des challenges, where your meditation take you. où est-ce que ta méditation t'amène? Amen. Amen. Because the Bible says, meditate on me Parce que la Bible déclare day and night. Because he médite sur knows moi le there jour will be et a nuit. fight. Parce qu'il sait When qu'il y the aura fight le combat. starts, Quand le combat sometimes we vient, start to meditate. Maybe Des fois, on because commence à I méditer. am the cause of C'est this. parce que peut-être je Maybe suis à I'm cause the de cela. reason like that. La raison But c'est when ça. we ou ça. meditate the word Mais of lorsqu'on God, médite the word la parole of God de will Dieu, tell la you parole de Dieu there is no pas condemnation de for condamnation. those in Christ. Automatically you wake up. Family they can arise. Friends they can arise. Brothers and sisters they can arise. But the good news is there is no condemnation for those in Christ. Do not allow any person to condemn you Aucune personne ne t'est condamnée for no reason.
de raison. Amen. Amen. Even when there is a reason, Même s'il y a de raison, don't accept. ne permets pas cela. There is no perfect person. Il n'y a pas de personne qui est parfaite. Say amen if you want. Amen. Clap one for the glory of Jesus. Acclame pour la gloire de Jésus. Somebody say, I have the authority Quelqu'un dit j'ai l'autorité over demons sur les démons and over the power of et darkness. aussi sur la puissance des ténèbres. What is the power of darkness? C'est quoi le It's puissance the des ténèbres? activity. Ce sont des of activités, darkness. les activités du That's démon. why C'est you pourquoi need to have that sensibility vous devez avoir cette sensibilité to feel, et sentir no, this thing is not good. que ça, c'est pas bien. Commend it. Tu commandes. Whatever you don't feel good, Tout ce que tu ne sens pas bien, commend it. tu dois You wake up in the commander. morning, Tu te you see réveilles your le matin, tu vois tes it enfants, doesn't respond well. ils ne se If you comportent see pas the bien. people, I feel this, I feel this. Donc il fait You ça, say, il fait no, ça. it's a normal. No, Tu no, dis que c'est commend it normal. out. Il faut commander que ça puisse Because sortir. Satan will take Parce que advantage. le diable va prendre autorité. When you become a child of God, Quand tu deviens enfant de medicine Dieu, become the second position. le- The first position is God. la première position, c'est Dieu. Amen. Say amen if you want. Amen. 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 Whatever fight you are going to, Tout combat que tu es en train de use traverser, authority. utilise The l'autorité. fourth element for those who are Quatrième writing, élément pour ceux qui écrivent, authority in the prayer. autorité dans la prière. In Christ, as a believer, Comme croyants, we exercise our nous authority exerçons notre in autorité the prayer. dans la prière. Amen. Amen. Say amen if you want. Dis Amen. We exercise our Nous authority in the exerçons prayer. notre autorité The dans la Bible says prière. in John chapter La Bible 14, déclare dans Jean verse chapitre 13 to 14, 14. 13 jusqu'à 14. Amen. Amen. He said that Ça dit, in everything, en toutes choses, ask in my name, tu in demandes the au name nom. of my Father. Amen. Brother Charlie is going to read for us because my version is different. John chapter 14, verse 13. Jean 14, 13. I read in Jesus' name. Whatever you ask in my name, I will do it so that the Father may be glorified. Amen. Whatever you ask in my name, what Ce is que vous allez What is the demander name? dans mon nom, c'est quoi le nom? What is the name? C'est quoi le nom? Whatever you ask in my Tout name, ce que vous demandez dans mon nom, my Father in heaven mon Père au ciel, will do what? il fera quoi? Will do it. Il va le faire. Amen. Amen. Between us and God, Entre nous et there Dieu, is a name il y a un nom that allows God to exercise things qui easily. permet à Dieu de faire les choses. It's the C'est name le nom of de Jesus. Amen. Amen. Between us and God, Entre nous et there Dieu, is a bridge that allows things to come to you il y a fast. une barrière qui That bridge is named Jesus. Therefore, when you pray, pray in the name of Jesus. dans le nom de In Jésus. the name of Jesus Dans le Christ. nom de Jésus. Father, I need this and Dieu a that. besoin God will supply. et Dieu va te God donner. will supply Dieu va all t'accorder our needs. à tous nos If we besoins. acknowledge Si on that Jesus et Christ Jésus-Christ is the reason est la raison of our relationship de notre relation between God entre nous, and us. entre Dieu et nous. Amen. 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 You know, today, Vous savez, there is aujourd'hui, a people that are very bad. il y a des gens qui sont mauvais. You're going to connect them to one door. Tu vas le connecter à As une soon as porte they find that door, et de you monde they trouve start ça. to reject you. Ils commencent à te And when they rejeter. go to that door, Et quand ils parlent they de even cette porte, speak bad about you. ils parlent en mal même contre toi. Amen. Amen. They speak bad about you. Ils parlent You are the mal. one who connect them to Tu that es la door. personne qui les a connectés à la porte. Say amen if you're right. Amen. Say amen if you're right. That's why C'est we need pourquoi to maintain every door nous devons that God used for us to stand. c'est pour que nous puissions nous tenir debout. Amen. Amen. That's what God said. Jesus says, C'est pourquoi Jésus dit, if you ask si tu through demandes my name. au travers de mon nom, Yeah, I was watching one program. Someone aujourd'hui says, je suivais un oh, one programme guy qui is dit, a greater more than Jesus. une personne est plus grande que Jésus. I switch. J'ai passé, I delete. j'ai dit, j'ai effacé, Mhm. j'ai bloqué. Amen. Jesus is a reason. Jésus est la He must raison. not lie to On ne you. doit pas vous mentir. Jesus is a reason Jésus est la for raison us to call God. pour que nous puissions appeler Dieu. Amen. Amen. Because without Jesus Parce que Christ, sans we're Jésus, not supposed to have the right on ne devait pas stand before God. Because God is the holy, and the sin was dominating the world. But when Jesus came, He broke that things were separating between us and God. So today, it's not about only me, I must pray for you. All of us, we are here, we have the access to pray.
Christ, travers de Jésus, in your own house, dans ta propre you can say in the name of Jesus. au nom de Father Jésus, will come there. va The venir omnipresence is everywhere. When the name of Jesus Christ is proclaimed as a Savior, as a King, as a Lord, as everything. When in your house, Jesus is proclaimed. Omnipresence, omniscience is there. Emmanuel, God among his people, is there. The provider of the provider, the healer of the healer, the victorious of the victorious, the winner of the winners. He will come upon your life. He will save. You mention the name of my son. You want to mention the name of Jesus. I'm coming down. The Bible says Jesus is seated at the right side of the Father, not to accuse us, to intercede for us. And when they are accusing you because of your wrong deed, God said, Jesus said, Father, don't condemn them, don't kill them. Look the work of the cross. I died for that person. As you resurrect for that person. Because of the work of the cross, Father, because the king, when they went to the garden themselves, we are walking. We are saying, you are dead, you are dead, you are dead. Jesus says, I die at the cross. That's why the Lord died. That's why Jesus Christ is the reason for you to stand. Jesus is the reason for you to live. That's why, brothers and sisters, you and your family, they can decide as the one. As long as Jesus is the last way, the last way, as long as Jesus never said anything, whatever they say is useless. I have to tell you, no witch will kill you, no sickness will kill you, no death will kill you, because the one is last is bigger more than the one is outside. Let me tell you, like the people ask, nobody was not counted for us. When they talk about me, nobody will see the future. But because someone died for me, his name is Jesus Christ. It's all people who abandon you. But even at the cross, he says, you get out of me. I have to tell you, this morning, everything is done. I am down. It's not late. Sickness come. It's not late. Death come. It's not late. Poverty come. It's not late. Sickness come. It's not late. What about Jesus? In advance, he says that you take that from me. Because he says that everything is done. Nobody. The Bible says, he predestinated us. He's always having this place. He was here. Before we go outside, he's there. Even when they put the witchcraft on the cross, they says, when our man will pass here, he will there. But Jesus says, I'm predestinated your man is. I'm going there. And then Jesus, he passed everywhere. The Bible says, I am the way, the truth, and the life. Let me tell you, even Jesus is my way. Even my person, the podcast in the road. In reality, I'm not the person in the road. I'm passing in the road. That's why the word Jesus there is divine connection, divine elevation, divine opportunity. Somebody say, the close of the door. But there is one way. You cannot close it. I said there is one road. There is a freeway. There is a freeway. There is a seat that we call the seat of elevation. There is a seat that we call the seat of victory. There is a seat that we call the seat of prosperity. I come to speak to you. Everywhere can be closed. But as long as Jesus is my Savior, is my healer, is my deliverer, he will open the way. Sometimes you don't know how the way will open. Sometimes we don't know how our life become tomorrow. Sometimes
Lazarus is not dead. He's just sleeping. When people just say, you are finished. God says, I am the sleeping. I want to tell you, the end of our life is the beginning of the life. So let God start with you. Let God start with you. Start with you. Somebody say fire. Somebody say fire. I am the charge of the living God. Somebody says, I have the authority over demons, over witchcraft. Somebody says, sin, they won't dominate me. Yes, they won't dominate me. Oh, they will wait for you to fail. They will wait. They will wait. The Bible said Jesus told the disciples, he said to them, I'm going to heaven. And the disciples are watching. Peter come back. He said, Jesus is coming. Peter died. Until today, he never come. I want to tell you, don't wait for it to go down. Because you go down. Because when God elevates you, when God elevates you, because when men elevate you, you will be tired. You will die. But when God elevates you, the elevation of God is the alpha and omega. Receive God elevation. Receive God elevation. Receive God elevation. Receive God elevation. Say to them, this morning, I use my words. If you go to the church, that is the physically, that is spiritually. I am the way. That is called Jesus. I am the way. Oh, there is somebody walking in Jesus' way. There is somebody walking in Jesus' way. Never. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jesus is the way. I say it's the way. I say it's the way. Everywhere is connected. Every road is connected with the skin. Avec une rue. As with the skin. As you are walking, when you turn around, victory. When you turn around, prosperity. I want to say to you, from today next Sunday, there is a victory. In the name of the Jesus. I am your child. The living God. Financially, I'm not the broke. I'm not the broke. It has the season. Say for never. It has the season. But in reality, I'm not the broke. Say for never. It has the season. I don't have a job. But the time is coming. I'm not going to have all the job. I will have the companies. In my day, say to them never. Say to them never. Penina was laughing about the hands. Because the Penina never know that the prayer of Anna will change. So yes, God of us, I want to tell you, what the love for you. Say the Father, Jesus, when the love for you said Jesus, answer my prayer. Entre toi et Dieu, il y a. On l'a enterré. Que nous servons, on l'a enterré. Après 3 jours. J'ai dit on l'a enterré. La terre is enough. C'est assez. On t'a gardé pour le second day. Deuxième day. Troisième le même esprit qui a ressuscité la mort, le même esprit qui est en nous, le même esprit qui est en nous, c'est le même esprit, soit power, soit resurrection, soit in the enterré.
montrera que votre corps is a temple of the Holy est Spirit. le temple du Now Saint-Esprit. they buried that body. Et quand on est enterré Yes, the Holy et Spirit. c'est le Saint-Esprit, I can see you je resurrected. te vois ressusciter. I can see you Je resurrected. te vois I ressusciter. can see your financial Je resurrected. vois ton finance I can see ressusciter. your financial resurrected. Ton finance ressusciter. Because someone said, between me and my God, Entre moi et mon Dieu, if there was a witch, il y avait des sorciers. between you and your blessing, Et ta he said today, dit aujourd'hui, between me and my blessing, entre moi et ma bénédiction, there is a man. il y a un nom. That man Et ce nom, is the man. c'est le nom of de Jesus. Jésus. Someone said Jesus. Someone said Jesus. Well, when you say that, I can see God is coming down. Someone said Jesus. Someone said Jesus. Someone said Jesus. Someone said Jesus. God is saying enough is enough. Dieu dit c'est assez. God is saying enough is Dieu enough. dit c'est assez. Enough is enough. C'est assez. He asked Jesus. Dieu a dit, tu pries Jésus. Dis Père, I say it at the cross. j'ai dit ça à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. You see the Father Oh, je vois le Père go to create. en train de crier. Because Jesus Parce que Jésus give you salvation. a donné le But the salut. Father is a creation. Mais le Père, c'est la I can création. see the Father Je sacrifice. vois le Père en train de That's why the parler. Bible says Pourquoi la Bible dit everything will pass. tout va passer. But the Father, Mais le Père, that is the way. ça c'est la parole. Cannot pass. Il ne peut pas. As long as the Father Aussi longtemps que le is at my est side, à mes côtés. Joshua, Joshua, he need to pass me. même si on He passe, need to pass me. même s'ils sont en train de me He need contrôler, to do that like même this. s'ils sont en train de me They contrôler, do ils this. sont en train They de do me this. ils sont en They train come de to me me. They come like this like that. me contrôler. But as long as the Father is on my side, Que le Père he est will create another season. créé une autre saison. Another season. Reçois une autre saison. Receive a new season. Reçois une nouvelle saison. Receive a new season. Reçois une nouvelle Receive saison. a new season. Reçois une Stand up where you are. Lève-toi là où tu There is es. a new season. Une nouvelle saison. Shout aloud that Jesus is someone. Shout aloud that Jesus. Shout aloud that Jesus. Oh, I don't know which sickness is in you. Shout that Jesus. Say, I need the healing. I need the resurrection. I need the victory. When you are shouting Jesus, you present the needs of your life. Pray. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu peux prier. Jesus. Tu peux prier là où I tu es. need my J'ai deliverance. besoin de ma délivrance. Jesus. J'ai besoin de ma délivrance. Oh, Jesus. Jesus. Jésus, j'ai besoin de ma délivrance. Jesus. Jésus, Jésus, Jésus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jésus, Jésus. Comme tu es en train The d'acclamer, name of le Jesus nom de Jésus, is a great name. c'est un nom qui est grand. It's a great name. C'est un nom grand. It's a great name. C'est un nom qui est grand. When I pronounce that name, Quand je prononce le nom de Jésus, demons are shaking. les démons sont en train de Angels are shaking. les sorciers sont en train de Whatever sickness was in you, toute maladie qui était en toi, out in Jesus' name. sont en train de sortir au nom de Jésus. Feel the presence of God. Sans la présence de Dieu. Holy Spirit want to feel Le something. Saint-Esprit veut remplir quelqu'un. Holy Spirit want to feel Le something. Saint-Esprit veut remplir quelqu'un ce matin. This moment we're going to exercise the authority. Ce moment-ci, nous allons exercer notre Whatever autorité. power of the snake, Toute autorité du serpent. there was a sickness, S'il y disease, avait une maladie difficult in your life. qui était difficile dans ton We vie, have 10 minutes. nous avons 10 minutes. We're going to comment. Nous allons commander. If it was a limitation, S'il y avait des we're going to limitations, comment. nous allons commander. Because the power of God is so strong. Parce que la puissance de Dieu est puissante. The power of God is so strong. La puissance de Dieu est Command to pray, command to command to command. commandée. Tu vas commander, tu vas Hey, commander. Lève ta main. when we are praying, Quand nous sommes en train de prier, I see some
financial resurrection. Je vois une résurrection I financière. see a job resurrection. Je vois une résurrection. I see opportunities Je vois des that opportunités was been buried. qui étaient enterrées. God is set to resurrect Dieu it. commence à ressusciter Lift cela. up your hand to prophet and say, Lord Jesus Christ, Dieu Seigneur Jésus, through the authority au travers de l'autorité that you receive, que j'ai reçue, through the name of au Jesus, nom de Jésus, I command commande every spiritual force l'esprit of darkness that is against my qui brother, est contre mon die, frère. die, 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 whatever you don't accept in your Tout house, ce que tu n'acceptes pas dans ta maison, whatever you don't accept in your marriage, tout ce que tu n'acceptes pas dans ton mariage, whatever you don't accept at your tout work, ce que tu n'acceptes pas à ton travail, whatever spirit that is moving, tout esprit qui est en train de circuler, Father, see God, answer your prayer. Dieu est en train de répondre à ta I see God answer your prayer. Dieu répondre à ta I see through the prayer right now, Au travers de la prière God que is nous faisons, speaking to his il est en ears. train de me parler. A man is going to confess Toute personne qui va confesser victory, la victoire, elevation, l'élévation, promotion, promotion, your experience. your expérience. Pray in Jesus' name. Pray in Jesus' name. And in favor of God, the Holy Ghost, Par la puissance du Saint, and in favor of God, the Holy Ghost, par la puissance du Saint, and in favor of God, the Holy Ghost. Just lift up your hand. lève les mains. Holy Spirit, touch. Saint-Esprit touche. Touch in Jesus' name. Touche au nom de There's Jésus. somebody behind the two sisters that they are standing there. Quelqu'un derrière le Touch in Jesus' name. Touch in Jesus' name. au nom de Jésus. Holy Spirit, manifest your power. Manifest your power. Manifeste ta puissance. Manifest your power. Manifest your power. Heal, heal, heal. Délivre, Deliver, 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 deliver. délivre. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Esprit Saint-Esprit. We need you in this place. Nous avons besoin de toi, mon Seigneur. Nous avons besoin de toi, mon Seigneur. Yes, Lord. There is a song of Il restoration. y a une forte puissance de restauration. There is a song of restoration. Forte puissance de restauration. Song of restoration. Forte puissance de restauration. Restoration. La restauration. The power of darkness La puissance, bien la puissance that was in charge qui était en charge is out. est en train de sortir. Est en train de sortir. Est en train de sortir. Is out. Sors. Mama, you said there is a strong breakthrough in your house. Il y a une forte percée dans votre famille. There is a strong breakthrough in your Il y house. a une forte percée dans votre famille. Father Jesus, now we Au nom de Jésus, au nom de declare the grace. The grace upon this family. Jésus, sur cette famille. The grace upon this family. Sur cette famille. The grace of God is upon you. Whatever law that was against
hands. Lève ton main. There is a strong restoration. Il y a une forte restauration. The enemy is not going to have a power over you again. L'ennemi n'aura plus de pouvoir sur Father toi. Jesus, in our declare grace. En puissant de Jésus, nous déclarons la grâce. Grace upon your life. La grâce sur sa vie. You will grow under the grace. Tu vas partir dans la grâce. Nothing will stop you. Rien ne va t'estopper. Your future is Ton glorious. futur est glorieux. A law Toute loi that was qui a established été établie against you, contre toi, cancel it in se Jesus. sont en train de chasser God bless you. Jésus. Que Dieu te bénisse. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. I will invite Pastor Paul. Je vais inviter Pasteur We're going to Paul. pray for this envelope. Elle va prier pour ces enveloppes. Every person that will put their prayer points Toute personne qui a mené leur point de prière through this envelope, au travers de ces God enveloppes, is answering your Dieu est prayer. en train de répondre à vos prières. I said God is answering your prayer. Dieu est en train de répondre à vos sujets de prière. If you have a prayer point, Si vous avez des sujets de you don't prière, have an envelope, God will just stand you. viens te tenir ici. We're going to touch, I'm going to pray. Nous allons toucher, nous allons prier. Father, in Jesus' name. In the name of Jesus. Father, we declare by the power of the Holy Ghost, as we declare upon this envelope, let's be able to the place. 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 Everyone is going to pray point. Pastor is going to pray for them. Qui s'occupe des sujets de prière, Pasteur Dieu va prier. You come is going to pray for you. Vous allez venir, elle va prier pour vous. There is an answer to your prayer. Il y a une réponse à vos I sujets. said there is an answer to your prayer. Il y a une réponse à vos sujets de We prière. lift up this envelope Nous sommes en train de lever ces enveloppes before the heaven. dans le ciel. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, let this envelope que ces enveloppes receive the answer. reçoivent de réponses. Nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus. Just lift up your hands. Lève ta main. As when Pastor Paul was praying for people in this place, Quand Pasteur Pio était en train de prier pour les gens God was ici, telling me that Dieu était en train de me dire, He's answering il est en train de the répondre prayer of many people. les prières de plusieurs personnes. God will bless you very strong, Dieu va te bénir very puissamment. strongly. Puissamment. Because I see where you are working, Parce que je vois là où tu travailles, God start to increase you more. Dieu commence à So you become in ajouter. charge Tu deviens en of charge
certain department. des certains départements. That is going to elevate you. Dieu va t'élever. Amen. Amen. That is going to elevate you. Dieu va t'élever. Praise God, praise God. My brother, the one I was praying, Dylan, Mon frère, j'étais en train de prier pour Dylan. you have a great future with God, Tu as une grande future avec Dieu. but the enemy cannot stop it. Et l'ennemi ne peut pas stopper cela. As we are praying, Quand nous prions, you will experience a divine recovery. tu vas expérimenter le recouvrement spirituel That is going to allow you to be built more strong. qui va te permettre à être construit encore Mama, puissamment. mama, dear mama. Amen. The favor of God is upon you. In the season where you are, Dans la saison à laquelle vous I vous see the trouvez, hand of God is upon you. je vois la main de Dieu sur Through vous. you, God is breaking Au travers de vous, Dieu est en train de many laws that was established in your family. toutes choses qui étaient établies dans votre Most of famille. the law of death, Le loi qui était la loi de la mort, Dieu est en train de briser cela. God is breaking Dieu est it. en train de briser cela. And God is breaking Et Dieu est en train de briser the law that was trying to reduce people. Every time people is going to go up, les lois qui étaient en train de rabaisser les gens. but they're going to go down again. Il va encore être But rabaissé. God says it's breaking Et that. Dieu dit il est en train de briser cette There loi. will be a deliverance that will Il come y in aura your une family. délivrance qui va commencer dans votre That's famille. why in the season where we are, C'est pourquoi dans cette saison nous keep sommes. praising God Continuez toujours à and louer Dieu trusting Him. et faire confiance In en Dieu. Jesus' name. Au nom de Jésus. Because I believe that Crois God is with you. que Dieu est avec toi. God is with you. Dieu est avec toi. Praise God. Praise Gloire au God. Seigneur. Who's blessed again to be in this Qui est place? béni encore pour d'être Who's enseigné. blessed to be in this place? Qui est béni d'être enseigné. Somebody say, I have a future with God. Quelqu'un dit j'ai un futur avec Dieu. I'm not going to die Je ne vais pas mourir under the hands dans le main of darkness. de ténèbres. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Before I give a hand, I give microphone to the team that you're going to give the Avant announcement. de donner le micro au To communiqué, invite my brother. je vais inviter mon frère. Amen. Amen. My brother said, please can Mon come. frère Cédric va This is venir. coming. Let's give God glory for Jesus. Amen. Brother Cedric take the decision Mon frère Cédric a pris la to décision follow Jesus de Christ suivre as Jésus-Christ the Lord and Savior. comme Seigneur et Sauveur. Amen. He used to come to church, Il venait à l'église but I think 1 week passed une semaine or passée, 2 weeks passed. ou 2 He came semaines. to me and said, Pastor, Il est venu vers moi et m'a dit, pasteur, I want to take my je decision vais prendre une décision to follow Jesus de suivre Jésus as the Lord and Savior. comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. I didn't force him. Je ne l'ai pas forcé. Himself, he felt that. Lui-même, il a This senti is ça, my time. que ça c'est mon And temps. after that, he says, Et après cela, il a Pastor, I dit, need to be baptized. pasteur, j'ai besoin d'être baptisé. To be baptized Être baptisé, is to announce publicly c'est annoncer publiquement that I am saved. que je suis sauvé. Yesterday, Et hier, we baptized him. on l'a baptisé. Yesterday, we baptized him. Hier, on l'a baptisé And the baptism went to et Pharaoh. le baptême s'est très bien passé. Amen. Amen. So we praise God for his Alors, nous life. rendons gloire à Dieu pour sa vie. Now you are part of the kingdom of Et God. aujourd'hui, il fait partie du royaume de Dieu. If Jesus arrived now, Si Jésus venait maintenant, you go to vous heaven. allez partir au ciel. For those that are not Pour baptized, ceux qui ne sont pas encore if baptisés, Jesus arrives si now, Jésus venait maintenant, it's only by grace. ce n'est que par la grâce. We're gonna meet. Otherwise, we're gonna be meeting. We're gonna see you other side. On va te voir de l'autre côté. But the good news Et la is, bonne nouvelle est que we're gonna be with him in the hand of the Lord. nous serons avec vous dans le main de notre So Seigneur. today, let's welcome him. Alors aujourd'hui, Let all the church nous on a grandi dans des églises catholiques.
Lorsqu'on te baptise, that day is gonna be c'est le même a jour, party. il y aura une fête. Amen. I remember the day they baptized me. Je me rappelle le jour qu'on m'avait baptisé, They cooked chicken. on a préparé le poulet. My father says, "When I eat the big part." Et mon père a dit, tu vas manger la grande So partie. now, Et as we maintenant, baptize you, quand on t'a the baptisé, Father in heaven le Père au ciel, is busy il celebrating. est en train de célébrer. There is a party in Il y a heaven une right fête now. au ciel en ce moment-ci. Amen. Amen. We raise our hand to pray for him. Nous allons prier pour Let's lui. listen, we baptize many people in God On ministry. baptise beaucoup de gens à God Ministry. Certain people, they've been damaged Certaines personnes ils ont été détruites by the wolf. par des loups. Amen. Amen. The wolf damaged certain people. Les loups qui ont détruit les autres personnes. So as we baptize people in the church, Quand on baptise les gens en église, please don't damage them. ne les détruisez pas. Amen. 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 Otherwise, the heaven is not going to be happy with you. Sinon, les ciels ne sera pas de la manière dont nous le Raise pensons. our hand and then Nous levons nos mains, nous allons prier pour we lui. declare, Père, nous vous déclarons, Brother Cedric, le frère as Cédric, you receive you as the Lord and comme il Savior, t'a reçu comme Seigneur et give you the Sauveur, authority and the power donne-lui l'autorité, le over pouvoir every attack of the enemy. au-dessus de toute attaque de He will l'ennemi. save you. Il va te servir. He will do his work. Il va faire son travail. He will do the work of God. Il va faire le travail de Dieu. He will be humble Il sera humble and save you Il va te until servir he will come. jusqu'à ce que tu We reviennes. leave him in the hand of Nous God. le laissons entre les And mains all de of us, we are Dieu. Et in. tous ici qui sont We are responsible for these souls. responsables de ces In âmes, Jesus' au name, nom de Jésus, you are blessed. tu es béni. Praise God. Amen. Gloire au Seigneur. So we're going to go to Holy Communion. Nous allons passer à la Sainte Seine. I almost forget. J'ai presque oublié. You can take a seat, Papa. Vous allez vous rasseoir. You're going to receive your certificate. Amen. Amen. Now, last Sunday, Le when we are dimanche eating passé, Holy Communion, quand on mangeait la Sainte we were Seine, sitting there, il était assis là-bas. and then he didn't Il participate. n'a pas participé. So today, Alors we're aujourd'hui, going to eat the Holy il Communion. va manger la Sainte Seine, Special. Amen. qui est And spéciale. this Holy Communion Et cette Sainte is Seine, especially just for you. c'est spécial juste So pour we are celebrating the party for you. Amen. vous. C'est une chose pour vous. Amen. Amen. Praise God. Please, Pastor Blake is going to come. Pasteur peut venir. We're gonna pray for it first. Nous allons prier Father, pour we ça. sanctify it. We declare this juice is the blood of Jesus. The bread is the body of Christ. Father, we present it. Every single person that will be part of this, let them be delivered, let them be free, let them be restored, like the Bible says. The Bible says the juice represents the blood of the new covenant. And the bread represents the body of Christ. And Jesus says, as you are eating this, you must remember that you will enter in a new covenant. And every sins of your forefathers is forgiven. In the mighty name of Jesus. We say amen. 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 The Holy Communion, this is a symbolic, C'est symbolique, but it's got the impact mais ça a de l'impact because we use it through the covenant parce que nous utilisons ça sous l'alliance of the blood of du Jesus. sang de Jésus. This bread Et ce pain, is a normal bread, ce sont de pain normal, but when we pray for it, mais lorsqu'on prie pour it ça, becomes a part of the body of Christ. ça devient So it's partie mean du if a corps de witch, Christ. Alors si they want to eat you, les sorciers veulent vous manger, they're not going to swallow you very well. ils ne vont pas bien vous avaler Because automatically belong to the parce blood qu'automatiquement of vous Christ. appartenez au corps And de it just Christ. represents the Et blood le of jus Jesus. représente le sang de And as we Jésus. drink it, Quand nous buvons ça, we'll keep asking forgiveness. vous allez continuer à demander le Fix pardon. your life with God. Fixez votre If vie you know avec there is Dieu. a thing that is not right with God, Si tu sais qu'il y a des before choses qui you ne sont pas journey en bon to état this avec Dieu, table, avant de venir à cette table, be careful, fais attention, pray very well. prie très bien. Because this table Parce que cette table can cause a problem to others, peut créer des problèmes pour autres, can cause also victory to peut others. aussi causer la victoire pour Don't les autres. come with a brutality, Ne viens pas avec brutalité, but prepare yourself. mais prépare-toi. We give you a few minutes. Nous vous donnons If you quelques feel it, go minutes. to your knees. Si vous Go sentez to your aller knees à vos and then genoux pray. et Say, prier. God, I want to join to your table. Dieu, dis à Dieu, je vais joindre la table. I want to pray in Jesus' name. Prions au nom de Jésus. Praise God. Je prie à toi.
Praise God, praise God, praise God. In Jesus' name. Pastor, can you receive the word? Parce que tu as reçu une parole. Quand nous sommes en train de recevoir la Sainte Seine, nous devons nous rappeler la puissance que ça apporte. Quand vous avez ça, vous parlez à la situation que vous voulez voir restaurée. Et c'est ça la fonction que ça va faire. La raison à laquelle c'est pas efficace de faire, c'est lorsque tu manges ça et tu es silencieux. Et tu ne sais pas quelle fonction bien ça va faire dans ta vie. Mais aujourd'hui, comme tu vas recevoir avec signification. Et tu tiens et Dieu va faire tout ce que tu vas demander. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. He said, when they were eating the soup, he took the cup, Il a pris la put the juice, et il a this is pris the blood mis des of the new cup. Before that, he took the bread, Après ça, il a pris le pain, break it, il a he coupé ça, said, share this, il a dit partagez this is ça, the body, we're sharing part of my body. qui est le parti de mon corps. And then when they were drinking Et it, quand ils étaient en train de boire, and he says, il a dit, this is the blood of the new covenant. ça c'est le sang de la nouvelle That alliance, will clean you, qui va vous laver, will forgive the sins. qui va pardonner vos What péchés. is the sin of our C'est fathers? quoi le péché de nos pères? The father, the worship other God. Nos pères ont adoré d'autres They dieux make us weak. et nous a rendus faibles. We part of the covenant. En tant que nous faisons partie de l'alliance qui est Now we faible, partaker to this one. et quand nous sommes en train de nous allier à cette alliance, la nouvelle That is a alliance, strong. qui est forte, It's a covenant of the blood of c'est Jesus. une alliance puissante Welcome de you Dieu. to the table. Nous vous accueillons I'll à ask la Papa table. Joshua. Je vais appeler Papa Ask Joshua. Papa Je Peter. vais appeler Papa Peter. One is going to take one side also. Un va prendre l'autre côté. This one. C'est ça. One is going to stand there, one is going to Un va se stand tenir there. de ce côté et un de l'autre côté. But please, I invite you Je t'invite to come to take. à venir prendre. Because you want to come to save yourself. Vous devez venir vous sauver vous-même. Si vous avez été baptisé dans l'eau, vous pouvez venir et vous servir. Keep praying, declare victory upon you. Say today, I'm a part of the blood of the new covenant. We sing we sing whatever you wanna do, whatever you wanna do. Whatever you wanna do,
declare that you are blessed. I want somebody to say louder, amen. Je veux que quelqu'un dise Amen. Praise God, praise God. Amen. We're going to stretch out. We're going to pray for the offering. Nous allons prier pour l'offrande. That the Lord may bless every single person here, Que Dieu puisse bénir toute and that He personne may ici. receive it Et que nous puissions recevoir as an act of worship from us. comme action d'adoration. For those that have prayer points, Pour ceux qui ont amené leur sujet de prière dans les enveloppes, while we were praying, quand nous étions en train de prier, I saw letters. You know when you write, je voyais de lettres. when you write Tu vois, lorsque a tu sentence, écris, tu yeah, écris de it's made phrases. up of letters, out of alphabets. Écris par I des saw alphabets. letters rising up to Tu vois heaven des lettres from each of those et envelopes, de toutes ces enveloppes. and it confirms what Et we la have received. confirmation, et c'est There was que like 3 different people that received the message il y avait that God had said we must all bring our prayer points to the et Dieu altar a dit que nous devons amener nos sujets that de He prière may act. à la chair pour tous. So that was a great confirmation to see that God is in this. We are not doing things in the flesh. Et nous faisons toutes les When choses these selon things le get requested here in the front, please don't count yourself out. alors God is always busy doing something. c'est quelque chose que Dieu est en train de So we're going to pray for the offering, that God will bless it, and then after that we're going to close the service. Father, in the mighty name of Jesus, I pray that you will bless every person that has offered today. I pray, Father, that that may not be their portion. And I pray, Father God, that wherever they need provision, be their provision. In Jesus' name. I pray for the whole church now, that as we are going out, that the blood of Jesus cover us, that the word of God is around us. I pray for a blessing upon the Sunday school teacher who sacrificed her time that she may teach the Sunday scholars while she wasn't here to receive. I pray that you will bless her, Father God, for always having our children in mind and protecting them and covering them as she is praying and leading them. I pray, Father God, for the servant of God that you used today in today's service, that you will continue to bless him, continue to anoint him, continue to increase him, continue to fill up his cup, that as it overflows, it may overflow unto us as the rest of the congregation. We pray, Father God, that you will continue, Lord God, to multiply even his finances, that as he overflows, we overflow. Father, the word says the anointing flows from the top. Now, as he is the head of this church, I pray that the financial anointing will fall on his head, that it may continue to drip onto the rest of us as we continue to serve you in this place. In the mighty name of Jesus, I pray now, Father, for particular covering for the health of everybody that is here, and also for the protection from anything that the enemy may try to throw as an arrow along their way. The arrow of discouragement from coming into your presence. The arrow, Father God, of accidents. We rebuke that one in Jesus' name. And I pray, Father God, that you would encourage every heart that is currently facing a very difficulty right now. In Jesus' name. Amen. I'm seeing some heavy hearts, very heavy hearts. And I see that some prefer to keep it to themselves Je vois que les autres préfèrent le garder. because we need to act Christian. Nous devons agir. We need to walk in faith. Nous devons And it's good to walk in marcher faith. dans la foi. But please don't allow whatever that is bothering you to eat you up alive. Alors, ne permets pas ce qui est en train de te déranger, que ça puisse te Feel manger. free to come and see us, Sois à l'aise de venir me that you voir, may receive the counseling that que you vous need, puissiez avoir la and you consultation may dont get vous avez it off besoin, your chest. et que ça puisse sortir de votre Not everything that the Lord is going to deal for you with on Himself. Ce n'est pas seulement toutes choses que Dieu From peut other faire. things, He has empowered us to be able to assist you with, Les autres choses, il nous a donné le pouvoir pour que nous because puissions He has faire. placed the Word in our hearts Parce qu'il a for you. placé la parole dans nos cœurs. So if you know you've been struggling with Alors si something tu and sais que it's tu es very en train de heavy in souffrir your de heart, quelque chose et c'est très lourd dans ton corps, dans ton cœur, I implore you to come see us after the je service. te demande de venir nous voir après. God bless you all. Que Have a Dieu blessed nous day in bénisse, Jesus' name. que Dieu nous bénisse.